In this method, sit as straight as possible with a pillow behind your back. Cradle the baby in your arms, her tummy against yours. Place the baby's head in such a way that the head is resting in the bend of your arm. The baby's ear, shoulder and hip should be in a straight line and the baby's mouth close to your breast. By using the other hand, lift your breast a little bit and then stroke your nipple on the baby's lip so that the baby will open mouth and it will be easy for her to suck very well. Then, second position is the cross cradle position. In this position, the mother holds the baby crosswise in the crook of the arm opposite to the breast. The baby's trunk and the head are supported by the forearm and the palm. By using the other hand, place the finger of the other hand beneath your breast and in a U shape to guide your baby's mouth through your breast. घबराइए मत। आपको ये तो पता ही होगा कि स्तनपान करवाना बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपको स्तनपान कराने का आसान तरीका बताऊंगी। इसे कहते हैं क्रॉस क्रेडल टेक्निक। इस तकनीक से बच्चे को स्तनपान करवाने के लिए आपको पहले आराम से बैठना है और बच्चे को ऐसे पकड़ना है कि उसका पेट आपके पेट से चिपक के रहे। आपको एक हाथ बच्चे के सिर के नीचे रखना है और दूसरे हाथ से स्तन का निप्पल पकड़ना है, जिस तरीके से बच्चा मुंह में स्तन बराबर से ले सके और स्तनपान कर सके। आप अपने आराम के लिए नीचे तकिया भी ले सकती है जिससे आपको कमर दर्द ना हो। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको नीचे नहीं झुकना है, बच्चे को ऊपर लेना है। One is cradle hold position. This is the most common position used by the mothers. Here, the infant's head is supported by the elbow and the back and the buttock are supported by the arm, and in other hand the breast is lifted, and in that way you can feed the baby. And this is the position which most of the mothers they use it. So, cross cradle hold position. Hold your baby like this. Mothers hold the baby in the crosswise in the crook of the arm opposite the breast of the infant to be fed. The baby's trunk, head are supported with the forearm and the palm. The other hand is placed beneath the breast in U shape to guide the baby's mouth to the breast. नमस्कार, मी अंगणवाडी सेविका वंदना सुरेश पवार केरले येथे कार्यरत आहे। स्तनपान याबद्दल मी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे। प्रथम मातेने आपले हात स्वच्छ साबण लावून धुवावे। मातेने आरामदायक बसावे। मातेने बाळाला घेण्यापूर्वी आपले हात सी आकाराप्रमाणे असावे। बाळाचे डोके थोडेसे मागे झुकले पाहिजे। बाळाचे कान, हात, पाय सरळ रेषेत आले पाहिजे। बाळाने मोठा आ केला पाहिजे। स्तनदा मातेचे स्तनाचा काळा जो भाग आहे तो पूर्णपणे बाळाच्या तोंडात गेला पाहिजे। बाळाची हलवटी स्तनाला टेकली पाहिजे। बाळाचे पोट आणि स्तनदा माताचे पोट जुळले पाहिजे। बाळाला पकडल्यानंतर बाळाला पहिल्यांदा आधार दिले। आधार दिल्यानंतर बाळाला सी आकारामध्ये पकडले। सी आकारामध्ये पकडल्यानंतर बाळाचे कान, हात आणि पाय हे सरळ एका रेषेत पाहिजे। त्यानंतर बाळाची नजर आपल्या नजरेला झुकली पाहिजे। आपण भावनिक संवाद साधला पाहिजे। त्यानंतर बाळाला स्तन पकडताना सी आकारामध्ये पकडावा। खाली चार बोटांनी वरती अंगठा धरावून बाळाला एरिओलाचा भाग पूर्ण बाळाच्या तोंडात गेला पाहिजे। बाळ स्तनपान करत असताना बाळाकडे भावनिक संवाद असावा।
Effective breastfeeding depends upon many factors, like mother and baby should be ready for the breastfeeding. Family members should support the mother. Last but not the least, it is the proper positioning and good attachment. Proper positioning means proper positioning of the mother as well as for the baby. The mother should become comfortable. For proper positioning, some key point you have to keep in your mind, that is the mother and baby both should be comfortable. Mother can take extra chair and to keep in the back so that mother can like recline backside and will become comfortable. Mother can keep one stool under the feet. Okay. And for the baby body should be in a straight line. Mother should use the forearm and the hand to support the neck, shoulder and back. Mother's tummy and baby's tummy should be in close contact. And while initiating the breastfeeding, mother should touch the baby's upper lip with the breast or specifically with the nipple so that baby will keep the mouth open. So this all key point together is called the right hold. Mainly today in this counseling session we are going to focus about the right holds of breastfeeding, okay, which will help in effective breastfeeding. Let's watch each of the right holding technique for effective breastfeeding.